We are back with General Roussel Honoré. I mentioned before we go to the break that you are African-American Creole. That's how you describe yourself. Why is that? Do you feel there's a connection, or do you have families that are Haitian descent? Are you Haitian descent? A question people are asking, because the last name is written like in French. Of course, from Louisiana, that may be. Yeah, it is of French descent, but we are Okay. mixed in South Louisiana with, in 1812 during the Revolution, about 10,000 Haitians came to Louisiana and they settled Correct. in New Orleans. So there's much of the culture in New Orleans that have been influenced by the Haitian culture, the music, the food. And when those settlers came from Haiti, they established enough people in Louisiana so Louisiana could become a state in the United States. So they made a significant contribution escaping the revolution in Haiti. That being said, my heritage uh, has been documented, and it is of French descent, and it is of mixed blood. And I don't need to describe that to anyone in Haiti, but I attended Southern University, and I'm an African American officer, served 37 years in the Army, and now I live in Baton Rouge, Louisiana. And I enjoy this culture. I think there's a richness in this mixed culture. And in Louisiana, we use the word Creole to describe the mixture of the African, French, Spanish, and the native people in Louisiana. So we use the word Creole in a more broader perspective, as is the culture here. But when I grew up, the language that my parents spoke was Creole. Also in South Louisiana, we have the descendants who are from Canada. They call them Cajuns, and they speak a different dialect. They speak a Cajun language, and our people spoke what we call Very Creole. well, interesting. Can't wait to visit Baton Rouge, Louisiana. Very interesting place to visit. And we all know the relationship between Haiti and the United States right there, Louisiana. And that's where it's going to be happening in a few days coming up. From the 13th of January to the 19th, we will be having the Haiti Unity Summit at the Southern University in Baton Rouge, Louisiana. General Roussel Honoré, you've been, I introduced you to the viewers, the people that are watching. They know who you are, they have an idea of your background. And your recent, something I read recently that you've been assigned to in your work as general in the U.S. Army. You led a security review of the U.S. Capitol attack. I call it the insurrection that happened last year. You were in charge of a committee to investigate the January 6th attack on the United States Capitol. You have the know-how and the expertise in investigating, and you are very much interested into the situation in Haiti. How do you feel about the U.S.-led investigation on the assassination of President Jovenel Moïse? Both agencies, the FBI and the CIA, seems to be involved in this investigation. And we are now more than 6 months after the assassination, I should say. We have no concrete answers to this horrific crime. What is your opinion about that? Assassination of Jovenel Moïse, president of Haiti, and the U.S. investigating this matter. You know, knowing a little bit about our own history in the United States, we've had two presidents assassinated. And I lived through watching our nation mourn this president. And we have a fully funded Justice Department, FBI, CIA. And you know what? It took months and years before justice came to those who killed President Kennedy. It took months and years for those who killed Martin Luther King and those who killed President Kennedy's brother, Robert.
In a democracy, justice turns slow. It is not fast. And we're going to have this as a priority. But the Justice Department has to be functional. The police departments have to be well resourced. And we have to have the executive branch to meet the needs of the people. Because moving forward, we've got to hold people accountable. But even with all the resources of the United States, it not only took months, it took years to resolve who was involved, how they did it, and to hold people accountable. Because that's what we do in a democracy. If we were in one of the autocratic countries, they would just go out and start killing people. We don't do that in a democracy. We make justice work. And the people of Haiti should be commended for the aspiration to make justice. We're going to find them. The question is how we prevent it from happening again, and how do we get the functions of government, the executive branch, the presidency and the prime minister, the Justice Department, and the legislative, the Senate, to be functional in this transitional government so we can move toward a free and fair election where the people will elect whom they want to be the president and who they want to represent them. This is what needs to happen now, and justice will be done. Now, do you need that the election is, let me phrase it differently. Do you think that Haiti is ready for elections right away, or in a few months, or right after February 7, we have a new government, transitional government or not? How long it will take for Haiti to be ready, really ready for the election? As you know, the situation in Haiti. We'll talk about the gangs and the insecurity in a minute. Elections now. The U.S. is pushing for it. The State Department, the international community is talking about having election in Haiti. Do you think it's feasible in near future in Haiti? I think it's necessary. The people coming here are going to figure that out. This is Plan Haiti, for Haiti, by Haitians. Okay. That's one of the things. You mean the people coming to the summit? Yes. To go back to the people of Haiti and convince them. We know we want the election. I say we, the people I've spoken to in Haiti. We want an election. The question is when, how, and who. And we hope to be able to, when they leave here on Martin Luther King Day, they will have a vision for when, how, and who. And that is what make the accords be merged together into one, where the summit can then take that back to the people of Haiti and present it, and then get the government to work toward, with support as required, to execute the plan for the transitional government and when and how we do the election. The summit is then very important. You're talking about it again. We'll come back to the summit. The parties that will be here in Louisiana, I should say in Baton Rouge, Louisiana, in Southern University, debating and talking about Haiti, the future of Haiti, may have the answer of those questions I'm asking you. Another question before I don't want to abuse your time, but this is having you here is such a pleasure and an honor. As a general of the U.S. Army, you are well aware of the current situation in Haiti, especially the situation of the insecurity, the violence, the many armed gangs that have been doing the killings, the raping, and the kidnappings, asking for huge ransom. As a general of the U.S. Army, how do you see the solution of that problem? And when do you think we can solve that problem? Well, I know about security. And one of the things about security, you have to have a security force that can enforce the law. And those who break the law, we have to arrest them. And then we have to send them to court. We have to get that system working in Haiti, which means our law enforcement has to have the logistics, the communications,
and they have to be well paid to do their job because we're asking them to risk their lives to take on these gangs. You say it right. So if we can you have to be well paid. fix the support for the police, get them more equipment, more training, and so they can communicate, gather the information they need, and then they have to pick up the ones who broke the law. It's against the law to kidnap people. It's not only against the democracy, it's inhumane, it's against the law. And people should not be just looked the other way and allowed to break the law. They need to be arrested. And that is a capacity we need to get back into the long history of the Haitian police of protecting people. They just need the resources. And I think they will get the job done. Thank you, General. Let's go back to the Haiti summit happening on the 13th through the 19th of this month. I let you say the last word to those that are listening to you, members of the civil society in Haiti, perhaps members of the different accords that are proposing solutions to the crisis of Haiti that may be still skeptical of coming into that summit. What do you tell them? And I'll let you do the last invite again one more time. The invitation is from the heart. I have no political aspirations. Southern University have no political aspiration. We're putting a hand out to the people of Haiti who we know have had some bad breaks in natural disasters. We've had our share of them in South Louisiana. And we share a part of the culture of Haiti. That we are aspirational. We aspire to help the people of Haiti help themselves. And this can happen. It's a great challenge, but it creates a great opportunity. And at the darkest hour of the night, just before sunlight, before the sun breaks, the hour and the night is the darkest. We will live past with this because we will be truthful as best we can. We'll represent the ideas of the people of Haiti to have a functional democracy. And you know, we're struggling with our own democracy in America. But we know what can happen when a democracy works. We can look throughout South and Central America where dictators have taken out. And Haiti has had a history of dictators. It's time for democracy to work in Haiti. Because I can remember days in this country when democracy worked, and it never was clean. It never was equitable the way it should have been, but it has gotten better. And it's hard work, and it takes sacrifice. It is not easy, but the alternative, living with an authoritarian regime, is absolutely sinful, and it's contradictory to the laws of man and the laws of God. That everybody, one man, one woman, one vote is the aspiration, and the people will select their government, select their leaders, and hold them accountable for running the country with good governance, justice, and security. General Roussel Honoré, thank you very much for your time. We all shall see you next week, in a few weeks coming, in Baton Rouge, in Louisiana. Thank you again. Thank you for your interest in Haiti. And thank you for allowing the time to Téléimages and answering our questions. Thank you again. Merci beaucoup. Merci. Un plaisir. C'était un plaisir, un vrai plaisir d'avoir eu l'opportunité de poser des questions quand même au lieutenant général retraité de l'armée américaine, général Roussel Honoré, qui a répondu à nos questions. J'espère qu'il
ces questions qui ont satisfait ces personnes qui étaient sceptiques ou du moins c'est des personnes intéressées à la chose haïtienne et qui t'ont regardé pour voir qui ça général a dit sous question sommet ça. Et bien pile c'était pas facile faut honnête avec nous pour nous gérer et interviewer et en même temps les commentaires les questions les messages en privé qu'a bien joindre moi sur téléphone moi mais m'a pas avoué nous que et moi apprécier engagement ça nous remarquer que gagner un engouement ou engagement qu'a frère nous qu'a haïtien en général pour yo joindre une solution à problème pays c'est ça que m'a tiré dans l'émission à soir là nous tellement gain que nous cap saigner pour Haïti nous gain que sauter nous a fait nous mal vent nous regardez nous a cassé et ben n'a marré n'a pas ceinture parce que situation dure et difficile en Haïti problème insécurité problème pays problème toute qualité problème pays ça rien. C'est ce qui s'exprime à travers ces messages, ces textes. Et il y a nous qui voyons sous l'autre, il y a un pile petit échange qu'a fait. Nous comprenons à juste titre. Moi, nous continuer à faire toujours, puisque c'est une façon pour nous défouler tête nous, parce que la situation est tellement grave en Haïti, que faut que nous défouler tête nous. Faut que nous décacher conscience nous, parce que enough is enough. Haïti, ça, maman nous, et il n'est pas qu'à kaba, nous pas qu'à quitter le mourir, il faut que nous sauver. Et nous toutes petites qui dehors, et qui en dans pays ça, nous voulons sauver, nous voulons mettre main pour nous sauver. Nous pas contre qui médicaments pour nous porter bali. Nous joué l'autre, nous fâcher à l'autre pour Haïti. Allons belle bagaille ça, c'est l'amour pays ça. Bravo à nous toutes qui gardé l'interview, qui suivent l'émission ça jusqu'à cette heure. Merci à nous toutes qui avons des messages qui pas fait l'autre plaisir et des jouements by l'autre des échanges à fait. C'est pas grave. Nous disons que c'est maman nous qui sous cabane l'hôpital prête pour mourir, nous comprenons douleur un petit le maman a souffert prête pour mourir. On comprend cette expression d'amour pour Haïti. Ça me fait vraiment plaisir. Nous prenons prendre de ton opinion, Gary. C'est sûr qu'on même tout été patiemment regardé interview général là, et c'est le docteur Casimir qui encore une fois n'a fait nos condoléances. Comme dit que le docteur Casimir lui-même il a famille, il est dans mon famille, il était accepté par nos interviews pendant que lui-même tout, his morning, he's having a funérailles dans la famille. Merci à Dieu invité. Exactement. Alors réaction bien vite Gary. Bon pas de réaction, trop parce que nous intervieweur dit tout ça était pour dit. Un événement qui va passer du 13 au 19 pendant 7 jours. Mais ce qui est important, c'est que Téléimage a sur place, en direct, pendant tout le temps ça, pour faire tout le monde qui t'a parlé en bas live, qui est pessimiste, qui est optimiste, qui est sans filtre. Parce que c'est moi qui ai pris direction, réalisation, image, ça, sous Téléimage. Ça veut dire à partir de 13, mettons l'autre rendez-vous encore dans la programmation jusqu'à 19. Et puis après ça, on va faire opinion nous marcher pour nous connaître est-ce que tout ça nous dit en bas live là. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas nous qui nous menti? Parce que tout le monde a dit Haïti doit changer, même les plus bon pour moi pour me dire peuple haïtien, il est plus bon pour nous si nous tourner dans le pays nous pendant que nous avons gardé à travers la télévision que nous avons gaspillé. Parlez-vous? Très bien. Merci pour la réaction, Sagari. Effectivement, ma renchéri sur ce dia-là, nous-mêmes en Téléimage, nous avons investi tête nous, investi temps nous, investi nous dans le sommet ça, parce que nous voulons quand même, ça veut dire que nous allons faire dans le sommet que yo pral mettre tout le monde, tout frère sœur chita ensemble, yo qui j'ont proposer une solution commune, une solution accord, des accords, bah mais dit ça mais c'est ça, yo dit et nous voulons porter image ça au moment ça séquence d'image ça ou en direct en live que c'est ou même là dans diaspora qui dans travail ou madame ça ou son infirmière ou dans l'hôpital ou get chance garder pour ça ici on fait dans Louisiane qu'on son chauffeur Uber et ou regarder petit téléphone ou le que authentification a fait pour garder pour ça frère sœur a fait là dans le pays Louisiane c'est à régler là ou même machin et manger Saint-Jean-B ça machin Japon machin frisco tout qu'à garder pour qui ça nous même dans diaspora n'a réglé avec avenir pays ça
En parenthèse que m'a fait, on a eu beaucoup de réactions de, évidemment, il y a un acteur qui me comprennent, qui est même très sceptique concerné à ce qui a passé. C'est cet acteur qui lui même proposé une solution à la crise pays qui n'a accord Montana ou trouvé, ou du moins proposer solution à la situation. Je pense que c'est peut-être une première fois, et ça c'est engagement pas, c'est Valérie Saint-Luc Abdil, c'est une première fois que nous joignons que la diaspora haïtienne intégrée, mettez main dans la situation pays et venir en tant que frère, en tant que sœur, pour nous inviter l'autre frère qui est en Haïti, pour nous qui jeunes cachita ensemble, pour nous aider maman nous, joindre la vie ça. Nous même font une analogie que m'a fait là ensemble avec nous. Elle nous dit c'est 6 petites que nous y 5 dans petites en Haïti, il y a viva maman yo, il y a une qui est au pays qui c'est diaspora. 5 petites ça yo, petites garçons, petites filles, il y a gourmet et bocabon maman, puis ouais qui est-ce qui a sauvé maman. Il y a un qui dit c'était puis fait maman, il y a l'autre qui dit non, mais les mamans prend sérum. Et bien l'autre petite ça qui est au pays qui c'est diaspora, l'autre petite garçon fille ça qui est au pays elle regarder, il ouais que Jean y a gourmet puis aider sauver maman. Il dit frère Solio, viens chiter ensemble avec moi, viens la caille moi, viens font parler avec moi là dans Louisiane du 13 au 19. On regarde pour nous qui ensemble nous 6 petites ça nous capables sauver maman nous. C'est comme ça que j'ai exprimé ça me comprendre dans ça qui a passé là et propose différentes propositions qu'a fait yo. Analogie ça qui permettre nous comprendre que en réalité c'est nous toutes petites pays ça, petite maman ça qui voulait sauver. Mais attention, chaque fois bal sérum ou bien chaque fois bal un médicament qui expiré, chaque fois ou bal un mauvais thé, c'est dommage maman. Il y a un petit yo même yo malhonnête tellement que pendant maman sous cabane hôpital là c'est voler à voler comme maman en bas cabane. Il y a des autres qui ont profité de maman poison et t'as maman mourir puis ils sont capables d'hériter l'argent maman. Mais petit sac de pays nous-mêmes qui c'est diaspora, nous tellement aimons maman ça, nous tabaille tout ça pour nous sauver. On vient parler, on chita parler. Là, dans Bâton Rouge Louisiane, du 13 au 19, on regarde pour nous en tant que petite maman ça, qui j'en nous ensemble venir avec un médicament, ou bien joindre nos docteurs, ou bien tout, joindre bon terre pour nous bailler maman nous pour nous sauver. C'est nous seuls qui a fait et nous seuls qui a sauvé petite ça, alors qui a sauvé maman nous, parce que nous tous ces petites mamans ça qui nous remet en pile qui c'est Haïti chérie.